l'accusé pastille lorsqu'un groupe d'hommes cible. La mauvaise femme noire en pension que personne ni sans souci raciste, l'histoire incroyable une femme noire courageuse et des son faragement fidèle qui se sant unis contre la haine. Et la violence de terrifiante a une puissante celle d'audience, showdown regardas comme la justice, servi et les sous-estimes trouvant leur force. Vous n'y croirez pas comment les déploie la lumière du soleil de fin d'après-midi. Filtri à travers les chains imposants qui bordent la tranquille rue des Bonlais à Madame Ellen Davis ajusta son chapeau de soleil. Le médaille author des son coup, scintillantes qu'elle serrate, le leste duc, le rottweiler, un chien large et musclot, pelage brillant, trottit, à quitte des cesariles, guillet et confined. Citate le rituel quotidien. Une promenade et la prise, midi à travers, le quartier qui avait, et sa maison pendant plus de 40 ans, la ville avait, ses bizarres ses moments de chala et confort, mais Elena est restée ferme dans sa fiat, le médaillon et le bracelet, qu'elle porta des souvenirs de son défunt, Mari Samuel, ils n'étaient pas pomchumes ils étant, als portait comme un insigne de l'héritage de sa vie, prat garcan, il en aurait demande, sa voix legeratandas que la duc, remuate, la que en réponse, le couple se devant des peloses tondus et les clatures en piquets saluant les passants occasionals il en sentit la piquedes, parfois des regards persistants qui laissent silencio mais elegada latito ote citate une bonne journée pent sutil ignorant l'abordement lointain d'un camion qui semblait s'attendre trop longtemps. Derrière elle internant, sur Maple Avenue elle sentit, duc tendre, legiment, ses oralessa, posture se contracta, devenant de plus en plus alert Eleanor jeta un coup de will en arrière, remarquant une camionnette relentissant, au relentis, à quelque maison spencherant, leurs rires ressonorant, à travers la rue, calme, dua et grinconte, continue de marcha. Murmura Elena, pour elle mamacerant, plus forte elle lesti duc. Il laissa a capa un grognement sourd comme si elle sentait malaise gentle chenlan, des hommes a cry son tongtint de mockery Eleanorna, par répondu engarden son rhythm stable, le camion s'est arrêté brusquement, et les hommes sont sortis après-midi. Madame la plus grande du groupe A cry son sourire, aussi fort que sa voix, les autres, l'ont flanc de leurs expressions, mélange d'amusement et menace, de beaux, bichus que vous avez là en autre ajoudahoant la tête vers son collier. Le cœur de Lena s'accélère mais elle n'y s'arrête pas de marcha, c'est une belle journée, n'est-ce si, elle répondit d'une voix aiguë. Sa voix se stabilisa malgré l'effroi, qui lui piquerait la chine. Le duc, set up, son grognement devenant plus forte, les hommes n'y broncheront pas, et la marche d'Eleanor s'est transformée en une marche. Lenti et calculée vers la sécurité au-dessus tes diriges, si vite l'un d'augerits metten devant son chemin, elle s'arrêta, serent fermement la leste duc, ses prominentes simplement dit-elle sur un ton calme, mais ferme derrière elle la soleil plongeait légèrement plus bas projetant de longues ombres sur la rue Elena ni broncha et sa main fermement sur la leste du duc, la raya des hommes résonna, dans ses oreilles, grincant et tivano mais elle refusa de détourner la regard. Duc Grogna, à nouveau son corps entendu, prat, abondia si nécessaire, l'homme le plus grand, se pencha plus près de son visage, masque de politis maquise, nous admirans de cest to see qu'il, a dit ses ux précipent verse, le collier scintillant author de son coup, n'y soyez pas sur la défensive, madame il, n'y a pas de mal à prêcher, fineless bijous l'admirant de loin. Eleanor répondit, sacment en, prenant un deliber en avant, duc cested blace, avec el son grognement, s'approfondissant l'homme. Bloquisen charmant crossa ses bras s'orient avec fog pour une vic fog pour uavl dame nest cepa quest ceq tuis, telement per de nous, ou de tong chen, ici qui per son sang-froid, ducoboya, soudainement d'une voix, iguateritaire qui fit tressela, le groupe, Eleanor n'avait pas besoin de regarder, son chen pour savoir qu'il était prat. Sa loyauté était inébranlable, et thella lui a don la force de les affronter. Tu devrais le cauta dit commement, Eleanor hexest Amelia regiment cutoi. La mauvaise rouge, s'est moque en s'approchant avec un air fanfranicout. Nous n'y sommes pas la portée faire du mal. A moins que tu ni nous fosses simplement remettre la collier. Peda le bracelet aussi et nous, serons hors de tes chevaux ou de mes chevaux. Eleanor la voix, raffamit sa prise, sur la laisse de duc. Le reste, quest si qui te fait penser, que tu peux me menacer comme coet teloina, parce que personne ni senso qu'un autre homme intervent avec sa voix impregnée devenant tu n'es qu'une vieille dame noire, te penses que quelqu'un vie se soucie.
Desique tariv, dans ce pays si vous plot, l'expression delina ni, fablet p. Mais essaye portrin, se sera au mots, haino dont, el connaissait, les courants, sous-ja sense. De leur ville. Les préjuges qui en hardessin des hommes comme so la et la croyance qsa vi valeten quelque sorte moins mais elle ne lat pas. Montre de faiblesse tu as choisi la mauvaise femme avec qui te freda did Eleanor firmament, et si tu ne le fais pas recul te vas la regret. Rit l'homme la plus grande en secuent, la te regret, madame nous vous donnons une chance. Ici donnons simplement la marchandise et person nes blesse, tu ne voudrais pas que segate. Ducaboya a nouveau plus fourth set voice copend les mots de l'homme, ses muscles se contracteront comme ses etienne prats a lui sotero dans. Miss amu dans l'abattisement, la tension dans l'air est devenu plus épaisse les hommes, occasioned de propose inquiets des regards alors, meme qu'il essayant de maintenir leur bravade l'or. L'homme le plus proche de Duke Savanka avec hésitation enpointant du doigle chen qui abo animord pa tu ni po pa nous effraya avec tong petit poil gadi du cause essamois dit Elena Freud mint essa voix etat ferme. Son regard inébranlable promets qu'il ni bluff p. L'homme au visage rouge renifleur en essa interria du moment. Way cest vroya quest ce qu'il fait. Via nous faire baver mort Ilana fit un pas en avant essa voix bassa on board tranchant. Il fera tu ce qu'il faut pour me prodiga et tu suhiteris quevid écoute pendant un bref instant. Le groupe hesitate, les grognements, des ducs semblants triplists. La rue résonnait dans les maisons autres de, mais l'homme visage rouge tremblaitsa tit se turnant vers ses compagnons, lst plendi que prenons, just ceq. Nous sommes venus pour l'homme le plus grand, il hacha la tit en s'approchant, tersbeen. Vous ne voulez pas coopérer, suppose que nous allons devoir le prendre à la deux. Les cotta ont commencé se disperser, et se disperser pour encircler Eleanor, elle a fait un pas. De retour garden du pres de Louis son curbatin dans esse poitrine, elle savait qu'elle n'y pouvait pas laisser passer physiquement, mais elle savait aussi que, Duke était plus que capable de se défendre. Tu fais une erreur prevent il, d'une voix inébranlable, eloignoi maintaining pendant que te le pot encore, reconna l'homme le plus grand. Madame Paladian grangi pour quelqu'un sans soutien qui dit que suis celle Eleonora retorque enjetant un coup d'huile et la camera de sécurité du voisin perchi odysseus d'une garage voisin. Elle ne savait pas si elle enregistrait, mais elle espérait que le geste subtle les ferait les hommes suivant son regard mais le rejetant rapidement, l'homme au visage rouge et livres au ciel. Wewe quelqu'un regarde toujours savesi personne ne vint vous aider, l'un des hommes, c'est précipite en avant test. La résolution de Duke. Le chien aboie férocement claque des matures et quelques centimètres de la main tendue de l'homme. L'agresseur potentiel trebucha. En arrière engerant sous sassafel putain de chien, il écrit qu'à n'y vote pas. Le pin oui c'est l'homme, le plus grande crack. El bluff en disant qce batard, ni pas nous prenda tos. Eleonora tenir bon. Sa voix coupant a travers le chaos grandissant. Il n'aura pas alla dans la rue. Il semblait retenir son souffle alors que les hommes tournant en rond plus ig whistlers mouvements plus délibérés so du ducles eton maintenant en essentione vibration constante et manicanti qui résonne dans l'air lors d'elle. Après midi, Elena resta sur place son pouls sembala, mais son regardstable. Dit l'homme les plus grand d'une voix Freud et danus la putain de collier ou on la pra tong perni papa nous, arrêta tos Eleanor jeta un coup du yulin busta duke, ses levers se sant retros is pour reveler. Des dents brillantes vous penses que vous êtes les premiers laches asa or deprenda, sin leur appartient pied et vasoi dit-elle froidement. Va comment que marche pour toi le défi tate suffisant pour pousser les hommes au bas du goût. L'homme au visage rouge s'est précipité. En premier pour visser le bras d'Alina selon que comme un resort ser libera son course picante et férocement, ses dents s'enfoncèrent dans la course de la hommage, avant qu'il n'y puisse l'atteindre. Le tyrant en arrière avec une force qui l'envoya sister sur la trottoir. La tl. En serrant son bras alors qu'il essayait de repousser Duc d'un coup de pied. Eloigno de moi, Eloin ce fau tu chen de moi. Her la t-il. Voix tinti $x at de pair epilo lunde autres a cry esse bravode anterior. Saffandrant, Elana na paflinch gtv prevenu de tel d'une voix ig. Esse prise sur la laisse des ducs etant, firme, c'est toi de jouer l'homme le plus grand.
Juradans sa barb et fit signe elande, autres de loda, a eloina, la chen de louis, illo boya mysoken, dentra o nosis, duc re lacha sun and prize, sur l'homme oversage, rouget se tint odyssus de louis engrognant, elev com online garden sun territoire à la neus avant des numéros, et exhort lunde homs bin qsa voix, tremble, ce nes quan chen. Just on chen dit, Elena dune voix, sèche coupant, à travers, la penie. Il est plus loyal et plus capable que n'importe lequel d'entre vous, un autre homme s'est précipite, en avant cette fois essayant d'attraper la leste duc. Duc tourne rapidement. Ses puissantes machoias claquent dangerousement presde. La main de l'homme el agressa patentil recula, en trebucantens ses compagnons vuates tos pathiques. Elena dit ses voix stable cotter adultisels homs et vous ne pouvez même pas gérer unv vl dame et son chen le visage deep l'homme le plus grand tordu par la cola. Il a cry sun sang for sest brise. Il est atteint pour Eleanor saisissant. Directement la chaîne author des son coup avant qu'il ne puisse la libérer. Duc se jeta, à nouveau cette fauvissant plus haute, ses dents sacratrant à la veste de l'homme, la sequent violement, hurla l'homme en se jutant tandis qu'il essayait de repasser duc loin de ses compensicités clairement de chaya entre ada et carria l'homme au visage. Rouching coruscant son bras blesse. Il grogne du sol, el ne vote pas kalons-y.il. Suffit de petit, mais l'homme le plus grand n'était pas prêt à recul. Pas question. Pas avant que nous attenons ce pour quat nous sommes venus, ses paroles étaient provocantes, mais le désespoir dans son tonalité impossible de manquer, ou de rester planté. L'or sa main serent toujours celle de du jour, celle de Ducalis su belérant, le scain, atterrissant brièvement sur la caméra. De sécurité l'auta catellerou, quelqu'un essaie capturer chaque seconde. Chaque moment désespéré, moheno dont elle est témoin cette caméra lui a donné la force de parler à nouveau, pas maintenant dit-elle firmament. Sa voix inflexible et peta que tu loines vu avec, le ped de digne. Qui vous reste? Vous pensez que vous avez le contraire, ici recana un autre homme, à travers son la voix tremble, nous, n'avons pas peur, de toi alors pourquoi, est-tu toujours? Ilana lui répondit d'un ton glacial d'outils, les chances de petit et tu es choisi thala et la place de l'homme la plus grande finale mentropus, duc et recula anticipant, le visage rempli de fureur et d'ambarras ni poten pa les mains vite, il grogna, en cragan, sur le trottoir. Tu le regretteras d'Acaboya, encore una voice plus forte cette voice en avant d'une pas vos les homicide passanti, et leur agressivite implacable laissant fate vaciller una voice de plus. L'homme au visage rouge s'est remis sur pied, son corps blessibros pendant mollement, à ses quittes. Il regarda ses compagnons, mais au chengdo, ni rencontresen. Regarde cette une partie de tang murmuration d'une voix basse et tremblante plus. Grand la fusilla du regard, tais toi nous n'avons pa fini en fate, tu los fate. Did Eleanor sa voix coupante, le chaos comme une l'âme, elle fit un pas délibéré, en avant. Duc a ses quittes toast les ducs rayonnant, une présence inflexible, qui semblit faire rétrécir les hommes, le dernier avertissement était qu'elle partait, maintenant, au Eugénie, le ferait pas repels, duc le prochain, voice que, le groupe hésitate, le bravade, vacillate, tandis que leurs regards se déplaquent entre les férocations et la femme résolue, qui refusait de recul. L'air tête pay avec tachen a chaque seconde, sensation d'une éternité, mais personne n'a bouge, pa encore els hommes accondrant, des regards tendus et incitains et la confiance antérieure s'effandrent le visage des grognements, des ducs et la com de fille d'Elena, mais malgré la paire vacillant dans leurs yeux, la fiat de l'homme la plus grand refusate de la laissars redressa les épaules et se tourna vers son groupe sa, voix dégoulinante devenant ni la lassant pagagna. Agrog nous sommes cotter et yan chen, el ni pas nous arrêta, tos de lina et elev unsorcel. Sa main firmament sur la, les des ducs cotter d'entre vous semblant dacia et amis chensa surpasse, ses mots en tape finement, bless et l'homme au visage rouge adjure, dans sa barbe ens serrant son bras bless. Along just ses affaires et pas, genie ves pas resta, pour me faire mordre à nouveau bluffant, l'homme le plus grand a crack ens approchant el ni pa controller quel chen pour toujours duc oboya brusquement, coupant a travers la lourde tension comme un coup. Le son résonna dans le silence et bon l'air surprenant, une voice de plus les hommes, mais cette voice si l'homme le plus grand précipita, sans prévenir, ses mains tendues vers le collier d'Eleanor le mouvement soudain déclenchia le chaos.
Precipita en avant present, le prise ferme de l'ina, sur la laisse. Le puissante corps est entré en collision avec l'homme, le faisant tomber au sol avec un brute sourd. Un cri percolaire tandis que la duc le plaqué engrognant férocement. Ces dents découvert à quelques centimètres du visage de l'homme à des morts, l'homme accray sa voix se brisque. Let contre le poids de duc, sa bravade a complétement d'esparu, maisels autres hesitant, leur courage sissiparent, alors qu'ils regardient, leur chef se débattre avec l'énorme chen, en homme fait un pas en avant mais, duc grogna, en des dents, dans un avertissement, qui la figia dans son élan, passi, courageau, maintenantes tu Eleanor dit froidement, debaut malga, son cœur qui battait, la chemin. Tis toilen des autres crimes sa voix manquit de conviction la son de son crier, eat rapidement cavre par quelque chose sitmanin. Un son de gamissement lointain devenant plus fort à chaque second qui passe sironosols tights de homme, se tournant brusquement vers la son révélateur des sirenes de police. Invoyant una vague de panique à travers la groupe under treo durient brugement, son visage pâlissant, les flics, nous n'avons pas pu y aller, sans l'une, autre à protesin montrant, l'homme coin sous duc, l'homme le plus grand cest, débotu sous l'emprise inflexible de duc son visage deforme par la père, source mort d'ici, mais au ching des autres Samuel en acrosa, les bras son expression. Stern on rate cutes amis sont plus intelligence cutoi ils sont sur le point d'écrire et laser gira les conséquences. L'homme au visage rouge recula lentement son bras. Bless pendant inutilant, assess quittes, tang pies, genie vespier en prison. Il s'est retourne, et s'est enfubes, le camion, les autres, suivant, rapidement, attangden, nimi les pieds, l'eli chef, a cry d'une voix, plein de désespoir, mais, les autres hommes nor, pieds regard en arrière et se sans précipites, dans le camion, décollant dans un crissement de nous. Le son des sirenes devenait plus fort et faisant écho dans la rue alors que la camion disparaissait au coin de la rue, Eleanor s avança, prudemment, sa voix ferme mais commandant J.K. tient la yeto bete. SS grognements, diminuant la sa position. Ferme. Elle garde l'homme coins of excess dense à quelques centimètres de la gorge de l'homme du lit de se souleva alors qu'il levait les yeux vers duc. Son arrogance antérieure replacée papia terra tu n'y comprends pas. L'homme balbutia, sa voix en la séquence n'était pas sens état comme nous avons just coupelena d'un tong tranchant comme un ras watu. Penses just que tu volerais une vielle dame parce que tu penses que personne n'y s'en soucierait, que personne n'y terterait secours latit. Cessu itayant fois. Tu vas regretter tous les choix que tu as fait so geared oui, des lumières, rouges et blues anti-lumen la rue alors, qu'une voiture de police, l'officier James Carter est intervenu tendit la main pessi sur son arme, dans son etui allo aquil, suprochet predement de Madame Davis est si tu vas bien. Ilano hocha la titsa, main firmament, sur la les de duc, news, sums bon, officer, Carter, monduc, ICI present ar8 celui avant qu'il n'y puisse faire place didic. Le regard de l'officier, c'est de place vers l'homme, épingle sous duc, c'est se rétrocissant, giv bon travail duc, il sacre popologen ten se voix ferme reste immobile, mon potni rens pied les choses pious, pour toil him, no se pied boga son souffle et tea court et panique fait descendre siege moi il gemit l'expression d'alina ni sedocid pas jusqu'à si que tu sois menotit alaria de cette voiture. Le gent Carter s'est déplace rapidement, en attachant les mains de l'homme derrière son dos de corde, Madame Davis, vous sput l'appeleur maintenant duc libéré Eleanor Aodon et duc. Direcula remediant sa posture toujours alert alors qu'il revenait à ses quittes el seganula a ses quittes el seganula, et quitelo se grattant, les orals tandis qu'elle murmurait bon, garcon tu as bien fait, l'homme gemit, alors l'officier Carter la tire sur ses pieds au sont vos, Amos, l'officier demande. Elle regarde de l'homme est tum sur l'écriture sa voix tremblante à els monde les, intelligent do l'officier Carter ma managetant un coup d'huile et il nia envié s'en occuper, a partir d'ici, tu es sûr que tu vas bien Elena se tenat. Droit sa main passé sur la tête de duc. Nous allons bien maintenant mais gvo machera q felony se reproduis plus Carter a promise de conduire l'homme croisa pacj quelque chose dire à ce sujet alors que la porte claque. Il en expert profondement sa résolution in a duc remua la qn se penchant à ses catacel lui adressa un petit sourire rentrance. À la maison mon garcon,
Eleanor se tenet sur le trottoir devant. Essai maison en regardant la dernière police salunia. Ledru, tatenouveau.com. Mais la tension dans l'air était palpable. Du côté d'aussi ses pites les orales dresses alors qu'il scrutait les environs. Toujours enité de lati elle lui donna une tape rassurante sur la tête ben que ses propres nerfs swallowing dieter colmus. Ses pensies turbulent. Alors qu'elle rejoignait la confrontation et les paroles Haynes des Homs.re, acute sonna, it dans son esprit le droit et venom elementant sa détermination. Elle prit en une profonde inspiration, elle se préparait, ace qu'elle savait qui aole, suitra. Son téléphone vibre dans sa poche brisson son redorant elvit le nom de l'officier, carta sur l'écran Madame Davis, son une voix le saluagi, voulez-vous faire savoir que nous avons l'homme que votre chen a orate en garde à vue, nous aurons besoin que vous descendiez à la station pour faire une déclaration complète. Elena redressa sa voix ferme, bien sûr, je vous vorthella à travers un pel de temps plus tard. Elena entra dans la poste de police. L'atmosphère en fortement avec la résolution tranquille qu'elle portait. Duc resta à la maison pour se reposer après ses actes héroïques, mais elle sentait sa présence comme une ancre stabilisée. L'officier carta la couillet, à la réception et la convoisait, dans un couloir, dans une petite salle d'interview. Merci d'être venu, dit carta en désignant une chaise il posa un presse-papiers, sur la table etioses, en face del nous Brian Tanner, qui tent l'homme que duc air 8, il est moins que coopératif j pense que tu aimerais peta lui parla avant de passer en revue ta déclaration, les udelaine se plisserant, en disant que j po lui parla, carta hacha la tête dans la mesure, du reasonable parfois, en intendant la victime pa faire boga les choses sache que j serai lor tu, suite Ilana hesita un instant, puis redressa les épaules emin moya lui. En garde a escorti Ilana dans la zone de détention au uni pour tenacia est ouverte pour révéler une petite pièce avec un table et deux chaises. Brian Tanner était assis à fail, sur l'une d'elles, son visage pâliet, son bras dans une cop bandit à la hate, sa bravade entière avait désapprouvé un mêling d'irritation et de malaise. Elena entra en claquant ses talons. Contre, la sol, elle rencontre son regard. Sonexpression.com mais inflexible Brian tella dit sa voix ferme. C'est donc ton nam Brian c'est penche en arrière sur sa chaises levers, se tordant en un sourire, na quoi qui n'attendait pas ses, uquest ceq copa bien vous faire madame. Elena prit le siege en face de lui croisant ses mains sur la table, toi etes amos ava decide, de medicor, en plein milieu de la journée, je crois que, gaillant le droit de savoir qui pensait pouvoir sentir. Brian reconna, son sourire na quoi s'estampa let, nous n'avons pas attaqué acute. Single quotes attaqué à nous voulions just si que tu n'avais pas besoin d'en faire toute une histoire toute une histoire. La voix de l'inérégoise et-il c'est pensé en avant, toi et tes amos mauvaise track, mauvaise menacit asa de mi voler si en qui m'appartient vous, et sauf d'un sort père, tena si tu avais obtenu ceq tu voulais thella se serait-il relo. La mature de Brian se sarame il n'a pas répondu te penses que personne ni s'en soucierait. Eleanor a continue sur son ton qg, serais une pros lessel, parce que je suis vieux et noir et toi je penses que personne ni me nesi p le serer. Na quoi de Brian a dispa ru. Il détourna complètement le regard. Ses deutschets tapetant anxusement contre à la table. Gnapa besoin de cauta km. Eleanor se pencha en son expression était Freud, non tu ni le feras pas, mais tu accouteras le juge quand tu thelassera juge et quam a ils entendront. Tu de acute tail la camera de sécurité et te film il n'y a pas moyen de se. Caca de quoi toi tites amos ave fait Brian se de plaque, inconfortable net, ses épaules se faisantils ont couru, dit-il emerment, ils mont, les law, latches, dit Eleanor sans, ditter, meester les as suivis, tu as choisi thelamank. Tu dois vivre avec les conséquences. Brianna lance en regard, nor amaze, il manquit, le fut qu'il avait, montrer plus tit, tu n'y sais p. Tu sais qui me concerne, je le sais assez. Elena a répondu, je sais que tu penses que tu es intouchable. Je sais que tu penses pouvoir m'intimider, mais laisse-moi te dire quelque chose. Tana. Tu n'as rien per quaven que Brian. Pace répondre. La porte s'est ouverte, et l'officier carta est entré. Qu'est-ce a-t-il dit? Hawkant, la tête vers Eleanor. Merci, Madame Davis. Je pense que nous avons si udant, nous avons besoin. Eleanor resta son regard, si attends un instant de plus,
to devrait commencer à réfléchir à la façon dont tu arrives à tana, car si nest q ledibit, devorta reckoning avec thella eloquit la peace, c'est par résonant dens la couleur carta la suivit, usqua, la sale, d'interrogar, ol sacet, una fois d plus pour terminus a déclaration, son esprit est reste stable, sa détermination, aussi forte, que jamais le combat pour la justice, etate, loindita, termin mais l, etate, prite, il en racis asa table de cuisine le lendemain, un tas de café fumante dans ses mains, les événements de la vie persistent dans son esprit vif, et inébranlable duc gisate, et ses pieds sa tétaraposant sur ses pattes levantes de tang en tang les uvers el comme si sentait sa tension persist, son téléphone vibrate le comptoir, est-elle là et un reconnaissant, le numéro de l'agent, carte bonjour Madame Davis, sa voix, la saluista boule, et rassurant, je pense que vous et Marius, savoir que du, autres hommes, dia ont et arrêts, Eleanor expira lentement, sa prise, se ressurant sur le téléphone, c'est bon et entendre, oles astu trouves, il savait qu'il n'était pietro carta, a répondu, que l'undu, était retron couché en parent, lauta se cachait de, vue des toasts d'elle n'a pas pris il a fallu longtemps pour les retrouver, una fois que nous avons émis les mandats start, la coopération de Brian Tanner ou son absence n'est pas eu beaucoup d'importance aprisness avons sorti les images de sécurité. La vidéo était suffisamment claire pour que nous puissions identifier les groupes, les levers de ligne, contre une ligne fine queen estil du dernier le conducteur nous rapplicans de Louis Carteret, assure que ce n'était qu'une question de temps une fois que nous, l'Oriens, le procureur poursuivrait les accusations, qu'Eleanor lui avait portés café en bus en regardant, par la fenêtre la rue combine qu'ils doivent répondre, de ce qu'ils ont fait ils la ferencata à dit firmament, mais voulez-vous donner un avertissement sur quelque chose d'autre, les arrestations font avec dans les médias locaux repris. L'histoire et société désire quelques réactions, Eleanor demandati ln sigoussent la voix, il y a beaucoup de discussions, Carter et admis la plupart d'entre, suis solidaire, mais vous, savez comment que, c'est pas certains essayant d'essayer de faire tourner, les choses, en desin que, ce n'est pas, aussi grave que, l'air, ou que, les hommes n'avaient, aucune intention de faire, du mal, les absurdités, habituelles. La machoya de l'agneau c'est Sarah, las les parla, la verite esti notre kit plus ta dans, lapis midi. Eleanor trouviel, mime l'épiciria lor, quel parcourt les ellis, el remarqua les regards certains curieux, certains sympathiques helc marches pointus, qui portent un jugement, a pin voile, une femme qu'elle reconnaissait ducati et, saritel pres du rayon, fruits, et légumes, Elena, j'ai entendu parler d'ici qui s'est passe, adit-la. Famisa voix et tufi mais insistanti scq2 vas bien g vespin. Merci Eleanor répondit son tong poli mais mesure duc et moi avon gia la situation. La femme hacha la tête mais son expression vacillate c'est domich nest cepa les yoins hams. Jers ils ni pensen tout simplement paq, lest udelina se sant legimen, retrices nant ils ni le pensen pa mais natate paunt, question di ni pa pensa qu'il savient exactement si qu'il faisait le femme trezele. Devant la regard à série de l'anitin mais se rétablit rapidement en offrant un rare, crispy avante de s'excusariana, la regarda se en melang de frustration et determination turbulenten, lce soilor Eleanor alluma la television en zappant les chains, usqua ce calateris, sur la chain, locale uronalis se tenet, devant la poste de police, une expression sombre sur son visage. Tandis qu'elle racontait l'incident, les arrestations de deux suspects supplémentaires aujourd'hui portant la totale atroisals, suspects sont accusés d'avoir tenté de voler Madame Eleanor Davis. Une enseignante à la retraite au cours de sa promenade de l'après-midi, la confrontation et particulièrement filmée par la caméra de sécurité d'une voisine suscité la fois l'indignation et le débat au sein de la les images diffusées brièvement montrant les hommes se rapprochant de féroce d'Eleanor et Duke, la vue de Duke Ipingland, Brian Tanner au sol, a sole société un ledger sur Eleanor, bien que thella se soit rapidement istimob, alors que les journalistes, continuait tandis que de nombreux membres de la communauté ont exprimé leur soutien à Madame Davis et d'autres ont remis en question la gravité des accusations, affirmant que les suspects étaient simplement malavises et que la situation s'est aggravée mutuellement, les mains d'Elena se sont sérieuses en point sega, murmura-t-il, dans sa barbe, ils m'ont attaqué en plein jour et thella égaré la prochaine fois les segments s'est
place verse des entretenants avec des membres de la commune. Una jeune femme à parle avec passion dce qui est arrivée Madame Davis, était inacceptable person ni devrait se sentir en danger en marchant dans son propre quartier puis est arrive un homme d'âge moyen avec une expression sceptique g. Vio dia, oui, ils n'auraient pas dit le faire mais les gens agissent comme si ces gars étaient des criminels et ceci n'est pas comme s'ils avaient blessé quelqu'un Eleanor éteignit la télévision. Essa frustration bouillonnante elle se leva et commence à pinter la salle suspense sembalante. Laudes des gens qui excusient une violente aussi flagrante état state exasperant qu'elle se soit bat support se protega et protega, duc et maintaining, elle devait faire face à des gens qui la dénigrient, expérience duc ses u suivrant, ses monks el marqua una posigenulant, acquit de Louis et Carson, esse furor, iles pensant qu'il pouf parle pour se sortir de cigar con dit-elle doucement mais iles son mel choisi la mauvaise femovich. Qui sen prenda la téléphone et san, à nouveau brissant la silence, Elena a répondu sur son ton bonjour Madame Davis, c'est Jessica, la voix aloud about du fil dit, e design comme procure pour votre affaire les appels de Lena se détendre intelligemment. Merci de voir Apple Mamselle non-jivo machera que thelani soit pas sous la tapis. Croyez-moi si ni sera pas la cause. Jessica a répondu que les preuves sont solides.et nous poursuivons les pins maxim. Je vous tiendrai au courant pendant que nous préparons pour la mise en accusation. Eleanor hocha legiment. La petite mais un sourire détermine ses femmes qui serai prête à l'oracle recruched elle se recitza, chez duc se recroc violent, assess pides una fois d plus la combat pour la justice n'était pas fini, mais Eleanor savait qu'elle avait la force de l'avoir, jusqu'au Ilana sassit, en face de Jessica, et guion la jeune procura, assign à son dossier. Les deux femmes étaient assises dans une petite salle de conférence, au bureau du procureur du district du papier, et des dossiers étaient entrés au. Jessica son expression concentrée mes gentiment point vers un calendrier pose sur la table. La mise en accusation est prévue pour la semaine prochaine. Jessica a explique que nous serions présents, les accusations contre les trois hommes, Dacia en detention Brian Tanner James Foley et Kyle Mercer mais à partir de maintenant le quatrième suspect is la conducteur Tugers en font la front d'Alina se franca comment pil encore manque quelque chose. Quelqu'un c'est au il est Jessica Hacha la tête d'un ton mesha. C'est pour souvent chaque images de sécurité, nous on dans une image claire de son visage et nous avons diffusé ces informations dans tout la tête ce. N'est qu'une question de temps avant qu'il ni glisse. Ilana se pencha en arrière sur ses chez son regard fixe. Il n'y restera pache, acute out pour toujours les gens comme Louis pensant qu'ils sont invincibles. Jusqu'à ce qu'il ni le soit plus Jessica soured faiblement. Jem ta confiance Madame Davis. En attendant, nous allons nous concentrer sur la préparation du prox et de votre te acutement ignh.avec les images et le rapport de la fisicata. Thela constitua la pini dorsali de l'affaire Eleanor Hacha la tête. G serai pratzes homs doivent être tenus responsables non seulement de si qu'il mont fait, mais aussi de pensant qu'il pourraient en tirer plus tard dans lapes midi. Eleanor a décidé déminer, duc faire une promenade dans le parc bienvenu, dans la tension croissante de la fin de l'automne, était vifet, le brut des fiolesel. Craigman sous, ses, pides, Louis Donnet, un rythme apaisant tandis, qu'elle se promenade, le long du chemin, duc trottit joyeusement, acquit d'elle, saq. Remuant le qn reniflant chaque abra, etby song, laparc.com, avec seulement quelques d'autres personnes dispersies author de Elena sur terrence un banc laissant duc explorer un une cara deab approximate el la avec tendresse, ses pensées dérivant momentanant, loin du prox mais, la comportement, de duc, a soudainement change. Son corps est radi et ses oraux se dresseront tandis qu'il reniflate l'air, avec des mouvements brusques, et de a basse voix, grognement, résonna dans sa gorge et il se tourna vers un groupe d'arbres, à l'outerbout du parc, duc Alana appela sa voix, teinté d'inquiétude questi qu'il voya mon garçon, le chien n'a pas répondu, à la placétarant, sur SLS, avec une force qui la prito de pourvu, el suivit, son exemple, son cœur, s'accélérant tandis qu'il, l'agudadol vers les arbres plus ils se reprochient plus les grognements du duc devenant intenses emergent de l'ombre des arbres se trouvait en son visage partiellement obscurci per une suette capuche il s'est fige quand il
et vous Eleanor et Duke, c'est usé de placant comme se calculant ses chances de s'échapper, les u de l'honneur se calculant en reconnaissant que c'était lui. Murmurud so, chauffeur, dernier membre du groupe, the man hésita un instant avant de se lancer. Dans un sprint en se faufalend et traversals arbres dans une tentative désespérée de fuir mais Duke était plus rapide avec un aboiement aigu qu'il avanca en tirant la laisse des mains d'Elena alors qu'il se précipitate après l'amaduc. Arrête la Elena l'appela d'une voix ferme malgré l'adrénaline qui montait à travers ses veins. Duke a parcouru la distance en quelques secondes, en sautant sur l'homme et en le faisant tomber au sol poussa un cri panique alors qu'il se débattait sous le poids du chien, mais Duke maintenait ses grognements forts et autoritaires il en s'est précipité sur les lieux. Le portrait haletanti à cause de la précipitation, la sortie sans téléphone et rapidement composed la 911 c'est Elena Davis a dit au rep, ses voix ferme j'ai trouvé la quatrième suspect du vol mon chien la coince Eastwood Park et immédiatement envoyé des officiers l'homme c'est tortel sous la voix, dit du coup d'espère Eloinia de moi, je n'ai rien fait, l'expression de Lena, c'est durcit, alors qu'elle soupçait tu as fait beaucoup de choses et maintenant te vas en sabir. Les conséquences alintia ruminants plus tard, les Sunday serones, Razana dans le parc, une voiture de pot, serait pres du sentia et du agent se procure rapidement. Leurs mains flotten pres de leurs étoiles illosia retirant brivement pour admirer la vue du duc débutodicis de l'homme. Ilana leva la man sa voix et tate.com/cest Louis. Duc le tientlan des officiers, c'est avance prudement, Madame pouvez-vous rappeler votre chenaf en que nous puissions le mettre en garde à vue. Ilana saganula, a quitte du duc, sa main sur sa tête, le duc la libre ordonna-t-il fermement, le chien recula immédiatement, ses yeux toujours fixés sur l'homme, alors que les officiers s'approchaient pour le minotaur protesta faiblement, alors qu'il était tir sur ses pieds. Si n'était pas man, c'était celle de Tanaplan, j'étais juste le chauffeur, gardez-la pour le juge, a déclaré l'un des officiers en le conduisant, à la voiture de patrie, Alana regarda l'homme et charge, sur la siège arrière, son cœur battant avec un mélange de soulagement et de triomphe, vers Duc qui remuait la queue et lui caressait la main. Bon garde, murmurait-il tout la encore fait, les officiers se sont approchés del lundo et inclinent son chapeau. Merci à toi et ton chen, on a total quipage va maintenant tos affronta, la justice alona saurat faiblement, sa main précise, la tête de Duc, c'est tout ceqg vole, alors que la vorte de patrie salune. Elle se retourna retent vers la chaman du parc, ses pas réguliers et tisseurs, Duc marchait, et ses catessa que, remuant avec assurance, la combat, n'était pas encore terminé mais Eleanor savait qu'elle avait, d'ici à gognoni bataille major. Ilana était assise fois de plus dans la salle d'interrogatoire familière du commissariat de police. Duc repose à ses pieds, la capture du dernier suspect Michael McLewis. Louis avait apporté un certain soulagement mais des questions demandées, pourquoi il s'était caché dans le parc si près de l'endroit où l'incident s'était. Elle n'y était pas allée capable de se débarrasser du sentiment qu'il y avait plus dans son histoire. Jessica Ingwan entra dans la pièce son expression, un mélange de satisfaction et de détermination. Elle posa ses dossiers sur la table en phase, unsignated tt Eleanor ravi de vous revoir Madame Davis merci d'être venue Eleanor se pencha légèrement en avant elle ont ils désir interroge McLewis jivo savoir pourquoi il était dans ce parc. Jessica s'est assise et croix ses mains sur les dossiers dont il a parlé, essayant surtout de minimiser son réel officier. Carte vient de fini de finisher, l'inamina pour que vous puissiez entendre pour vous quelques minutes plus tard. La porte s'est ouverte et Mickey et escati les mains. Menadison, souhaita capuche avait disparu, revelant en almins ou nervo eto taint, paleogeta en coup de will, et Elena puis, deterna, rapidement, le regard. Cessapulse futis alors qu'il était guide vers la chaise en face de la garde d'Elena était fixe alors Lewis Elkamanka, sa voix sèche mais comme/étant les derniers et été attrapés dans le même quartier au tout, assest passe, il a voulu expliquer. QMCK hesitate son regards a précipitant vers Jessica. Puis vers les officiers qui s'éteignaient près de la porte. G ni l'IPA, fate.g says Q2, serais l'or. Balbouche, G n'essaya pas de trouver G voulait juste dissimulation, Elena Hauser un sourcil à la vue de toasts ce qui n'y ressemblait pas entre intelligent, mixé tortilla, sur sa chaise, G n'avait nulle part aux alarmes copains mont abanon et mont les sans rien,
J. Pence, Q. Park, etatsofisament.com, poor fair profile bas.g penses paq quelquin miri marcaret 2 as mal pence responded firmament Eleanor et ce jur la perquoi it2 implique mixupiera en se pench eneririsur se chaise tanama dit q se tate delargent facile illa dit q nous phasians just pair a quelque vue madame prenez des bijoux person natate sense ater bless jte just la chauffeur genie view aipa touch eaq.ce and se acute amelia les choses la voix de lina saleva legiment ses you say retrescisantu ite osis law pratiperti avic 2 ce kilont vol et2 penses q thelatabs out latd mig est Tom B. E. T. Ilmamora G. Ni penses pac u cua, irate Aussie loin Jessica Savanka Duntong Fur Maze 2G Suisse Restans Ce Camun ETG, les AI conduit sur les lou. Monsieur Louis vous etiez prat à participant et thelavu rentout Aussie coupable q les, autres les épaules, d mixé, Santa Faces, regard, J. Fate, una a rare G. comprens, macist tana quie to planify. Cest Louis quie, dit q personi se susurrate del de toy, adjuditial and jetant uncuda will hesitant devang Eleanor, les levers delinor se presserant, nun fine lean, il pensecu, citate mal, et vous ossivu tusis estum et tuis law mcdegluted difficilement, esse voix pesanta un murmur pres de moi, genie, voulez pas fini, ici, Jessica se pencha en avant, son expression et tigu. Alors pater q2 devera seves, vous déjà pense a thella, avant de decida de saler. Quelquin, dont, vous pensiez qu'il n'y pourrait pas, proster apris cumic awd lapis, ilano cest turnvers Jessica alors qu'il se caché dans le parc en attendant que se termine. Jessica hutcha latit cest son histoire franchement semble qu'il n'y semble pas assez brillant pour avoir un plan a long terme. Mais thella ni change par la fate qu'il était en une partie deceit elana se pensia, en ariri, se esse chaise, ses doigets effleurant la tête de ducolor qu'il se reposet à ses pieds, il semble teffere probablement pas, qu'il réalise que se viest sur la pointe change pour tout, Jessica Sowet, fablement, alors qu'il devrait et grace, a votre réflexion rapide et ones pointe de duc, nous avons les quatradenta au cuivant, rendre le prox beaucoup plus fort que se postil ensuite Elena demanda, Jessica enris, ses dossiers, son expression devenant serious mengtonen, nous prepares vous pour le prox, nous presenterans, les accusations, appellerans les témoins, et exposerans, tuttles, pravs, culeurs, avocats, vont essayer de déformer la réussite. Pater meme essayer de se blâmer, les uns les autres, mais avec les images, votre témoignage et to le reste. C'est un dossier hermétical en hacha, la tite, esse resolution inébranlable et en bon passe, qu'il méritant, tauten ben, verso, Jessica Sowert, G. ni pere pa eta plus d'accord G. vous contacterez bientôt avec les détails du prox pour l'instant reposes vous en peu.2 as désir fate plus quaches ce so. Eleanor est rentrée chez elle, les pensies lords des événements de la journée, ossis sur le porchevich duc la braise frich du sawyer effleurant son visage quartier tate calme, le même calme qui avait été brutalement inter. Quelques jours avant qu'elle n'y se penche pour, grataduc derrière, esse voix dus mais ferme. Tu es encore fait du bon travail aujourd'hui, mon garçon, dit un pas de place vers le juge duc remua la QSA. Loyauté comme branable comme esse determination. Le proc se profilet à l'horizon mais il a se sentate pretty elevate, affronter le père, les préjudices et la violence de front et el niveau les pas, sarto jusque, aceq justice soit pleinement rendu la salle d'audience et pleine d'attention alors quilina, entret sous la poids d'inapoyant sur ses épaules, elle ajusta sa veste et prit una inspiration profonde, sentant vivement l'absence de duc, fidèle compagnon et à la maison pour se reposer après son, rail dans l'épreuve, mais elle portatsa, brava avec elle aujourd'hui tate un question de justice, les accuses étaient assis à la table de la défense les visages unmelling de défi et malaise briantana, la mine cest pench, enariri, sur sa chase pensia lamentant d'un air sufficient tandis que James Foley et Kyle Mercer chuckatayant, nervusement Mick Lewis, à l'outerbout, garde son regard fixe sur la table en évitant, les regards contact avec quelqu'un. Les Udelin rencontrant, Jessica Nance de lauter quitte la salle, d'audience celle procura, classit, ses dossiers avec précision, ses mouvements étient calmes, mais détermines, et don il honor fit un petit signe de tit encouragement, avant de se lever et de s'avancer vers le jury, la voix de Jessica remplit, la pièce, claire et imposante,
la paint une image vivante des événements, décrivant comment cotahoms, ave Sibyl Eleanor en pensantel ath vulnerable. Pensant q person ni sen susurate, la explique comment ils av sous-estime sa determination et la férocie de son chien. Les praves qu'elle a promises ni la sereine, doute sur leurs intentions et leurs actions, il en raciste tranquillement, écoutant les mots de Jessica Cowler de source, posant les bases pour le prox connaître si foot sun tour de témoigner, el marque vers le bas la tête haute et justa, et prit une profonde inspiration Eleanor raconta les événements, avec une clarté inébranlable, elle parla de sonde, elle a persmidi, comment elle a remarque, que le camion relentisate, comment les relentrissate, hams se sont int, les menaces, sa voix est resti ferme meme lorsqu'elle, a decrete le moment au duc abondi pour la défendre. Elle n'a pas embelli la vérité, était suffisamment, puissante en elle-même, lorsque Jessica Louis a demandé ceq, les hams Louis, avait dit, l'expression de l'enrendreci elle répéta leurs mots, mot pour mot. Comme elle pensait que personne ne le fera it.peu, importe ce qui Louis est arrive, le fait qu'il le croyant une Sibyl facile ses mots restant en suspens, leur poids faisant pression sur tout le monde dans la salle, les avocats de la défense ont essayé de saper son témoignage, ils ont truc, leur des questions suggérant seguinusement que les accuses avaient et malavises plutôt que on demandait si Brian Tanner avait vraiment l'intention de lui faire du mal ou si voulait juste faire peur. Eleanor n'a pas branché leur répondu, firmement que Tanner citait guide sur l'essayant de Louis Aricus son collier. Du coup, si, n'était Pasquale voulait lui faire peur, mais qu'il voulait prendre qu'il voulait sans se soucier de l'asa, des soucier des sugera, que les actions du duc avaient inutilement aggrave la situation. Le regard perquin de Lina, la clause sur place alors qu'elle lui rappelait au tribunal que duc avait agi pour la défendre et lui même en réponse en adorect et, si les hommes étaient partis. Lorsqu'ils ont été prévenus, Duc Norat, PAUA, intervenir, depuis le stand, Jessica Louis Lanka, en regard approbateur, Elena retourna, à sa place en ressentant un melang d'épuisement, et l'officier James Carter, apprise la parole, après son témoignage, fournissant les factuels de l'affaire, il a dit, l'appel initial au 911, le signe son arrivé, eta l'arrestation ultérieure de Brian Tanner. Ces paroles étaient précises et professionnelles, laissant peb de placer la confusion, placer l'interprétation le point culminant, du témoignage de Carter était la vidéo de skirt vidéo diffusée sur un grand écran montrant la confrontation dans les détails de stock jury, a regard le camion raylant entre les hommes, sont sorties et la situation s'est aggravée images ont capturé l'agression des accusés, la férocité de la défense de Duc. Et le défi composé de l'enots halatements ont parcouru la salle d'audience lorsque la vidéo a mis fin au silence, qui a suivi lors de compréhension lorsque Michael McLewis a témoigné son comportement était nettement différent de celui de ses coaccusés ayant accepté que, en échange d'une peine réduite, il évitait de regarder Tanner et les autres voix trembler lorsqu'il décrivait comment Tanner avait planifié le volume, comment il leur avait assuré que serait de l'argent facile, Mick a admis qu'il avait conduit le camion et qu'il était resté l'intérieur pendant la confrontation, affirmant qu'il n'avait pas pensé que dégénérate comme que c'est pas. Jessica le presse de savoir pourquoi il avait participé, Mick hésit, avant de répondre que Tanner les avait convaincus que personne ne se soucierait de la victime, que c'était un travail à faible risque, ses mots restaient en rappel bruto de l'insensibilité qui avait motive leurs actions. Eleanor observa attentivement le jury en notant leurs réactions certaines semblaient en colère, d'autres pensifs mais tous semblaient engagés. Elle sentit une lueur d'espoir. J'espère que les preuves étant solides et les témoignages convaincants, mais elle savait que la défense ferait tout ce qu'elle pouvait pour que le doute s'installe à la fin de la journée. Il en assortit du pour la de justice dans les vifs. Du Sawyer Jessica l'originate, un air satisfait sur son visage elle dit. Eleanor que le jour state bien passé et le jury semblait réceptif. Eleanor hocha la tête, acute, solu.fermel, jeta un coup de well vers l'horizon. Le soleil couchant projetant une lueur, chaude sur les villes ce n'était pas fini mais elle pouvait sentir la venturne, la justice était alien, à la salle d'audience était lourde d'impatience alors que le dernier, jour du prox communicate. La galerie était pleine, craque, le jury titas dans les rangs qui lui était itata, assaisit. Les accuses à la table de la défense semblaient beaucoup moins confiants qu'ils ne l'étaient au début de la procédure. Brian Tanner avoue son arrogance antérieure fixement la table devant lui.
James Foley et Kyle Mercer a Cangerin de regards Nervo, Tandis Cumicluus, Resta os raid, Essay Cooperation Louis Valent, de regards Noirs de la part des son ancient miss, Elena etate assays a keat de Jessica, Inguan ses mains soig newsment joints, Sir ses j. Ovate did to ce kel avate adia et mengtenang se tate o jury de joy Jessica vate, presente la fair a ed ovic clati et passion. Ni lacent oking dut sir, l'intention malvolante de accuses, les images de securite du to dolor et les avo reticence de micont paint una image vivante du juge de crimes and eternals a apple la tribunal pour ordonna q son mato rescindans la sale, madame et messieurs du jury, est parvenu a un verdict. La demande son tong firm et autoritaire q les foras se levantun fem d'age moyenovic un comportement compose. Neus avon votre en air vu les lira, le verdict le juge a instruit la fraise de ply. Un morceau de papier, essa voix etate clair, alors quel parlet, dans l'affaire de l'état, contre Brian, Tanner James Foley, Kyle Mercer, et Michael Lewis, nous declarans les accuses, coupables, de tous accusations incluant tentative de volume, aggression, et intimidation, una vague dion, murmur parcerat la galerie. Eleanor hesta assais la visage comme mais avec un profond sentiment and sentimentis soulagement. La part, la justice avait prévalu, la juge Reynolds hotcha la tête solennellement, les membres du jury, la tribunal accept votre verdict, la condamnation aura lieu immédiat. Jessica Cest Levy, pour présenter essay recommandation, votre honneur la cassation d'amende respectueusement quepins maximalis, pour M. Tanner, M. Foley et M. Mercer, étendant la gravité de leurs actions et l'intention malvolante qui les sous-tend pour M. Lewis étant dans sa coopération, nous recommandons, una peine réduite, mais toujours suffisante pour refléter sa culpabilité. Les avocats de la défense ont essayé d'atténuer les dégâts shocking plaidant pour la clémence, mais leurs matsura holo les preuves étant irréfutables, et l'expression du juge est reste triste impassible alors qu'elle se protège à rendre essay décision. Brian Tanner L.A. commence son ton measure vous avez orchestre, ce crime vicent, Madame Jean ni Suisse, pas pour elapisations mais avec la conviction que son juge etsa race faisant del une victime facile. Vos actions etiant deliberies et cruelvis et condam a 12 ans de prison dit a sans possibilité de libération conditionnelle. Pauls 8 premiers le visage de Tanner tomba, essa brevard s'affandra sous le poids de sa punition infligée, à James Foley et Kyle Mercer, le juge continue volantin participe, à cet octa et votre comportement, et aggrave le danger pour Madame Davis vous, êtes shocking condemned, à 10 années de prison d'etat sans possibilité de libération, conditionnel pendant 6 ans Foley laissa, a capa un souffle tremblant tandis que la tête de Mercer tombot dans ses mains la salle d'audience. Etate silenceus la réalité de la consequences s'enfonquen dans Michael Lewis. Le juge est finalement dit son tonadusent legiment, vous avez choisi de couper avec l'accusation et fourni un témoignage précieux qui a ces condamnations votre rail de conducta reste toutefois valable poids vous êtes condamné 5 ans de prison d'etat avec éligibilité, et la libération conditionnelle au pras 3 airs. Louis Hocha Fablement, la tête s'épaules s'affaissent, de resignation, coup de willet Elena, ses levers, s'entrevant comme pour parler, mais au chang moni sortatile juge Reynolds, et interroge, les accuses una dernière fois, vos peines reflétant la préjudice que vous avez causé la message QCE tribunal, doit envoyer. Lequel cibla des personnes vulnérables, avec malveillance sera par tola cette affaire est journée son marteau et frappe et la salle d'audience éclate. En activite, les journalistes se sont précipités pour capturer les réactions des membres de la famille, échange des mots et les accuses ont été émises Tanner a agité un coup d'Olson, et par vers Eleanor alors qu'il a été escorté son expression en mélange colère et de défaite. Eleanor croise brièvement son regard sans broncherevant, de se retourne vers Jessica, tous los fate, dit Jessica, d'une voix chaleureuse avec satisfaction nous l'avons fait. Eleanor s'est permis un petit sourire, justice et justice, ce qui compte à l'extérieur du palais de justice Ilana et couli par un groupe de voisins partisans qui l'avaient suivi l'affaire de près ils ont offert des mots d'encouragement et d'admiration bien que certains encore hésitantes, leur malaise face à la situation était claire Ilana, et tout price avec philosophie, sa concentration était inébranlable, elle est arrivée à la maison plus tard dans la journée. Duc la oculi, et la porte avec, uneque remoy, un aboiement, joyeux, elle s'est agenouille l'entente de ses bras, s'est fini mon garcon, and murmurot-il, nous l'avons fait, elle se leva et elle marque jusqu'au porche en regardant sa route.
Le souvenir de l'attaque persistate. Mais la force qu'elle avait persistate. Aussi. Montre acute et la justice pour laquelle elle s'était but. Le duc était aussi acquitté del petit represent contre se. Jam alors que la porte se rep. Derrière elle cease. Lo, Elena expira profondement. Le code gavel et ledens les salis d'audience persistate encore dans son esprit. Elle posa son sac à main sur le comptoir, et regarda duc qui était assis, attendant pétiment, sat pensi comme si elle sentait, ses pensis el seganula, acquit de lui, in roulant, ses bras, author de l'uribust, c'est fini duc. Murmurit-elle d'une voix, douce nous, lovens fate, justice etches of et justice, etat servit, remua lacun se penchant, dans, ses bras, sa presence.com, etatun, bon pour elia vif. Rappel de ci qu'il avait endure ensemble Eleanor se redressa, et entra dans la cuisinaise pa plus leges. Qu'il ni levant, et depia, decimens ci soya ni signifiat pa soulment avança. Mais aussi reconnaître à quel point elle prepara avec soin le repas special du duc en réticent, du poulette la perfection et en adjutant du riz. Des carottes et quelqu'uns de ses friandises préférées lauda du repas implacate l'eret, du catate ossus alert. Les rives sur alia chaque mouvement, saq cognate, contre le sol avec una impatience impatient, sois patient mon garçon. Dit-il avec un petit rire en plaquant le plat sur le tâche maintenant c'est à votre tour d'itaguer. Duc n'a pas hésité à plonger dans le festin avec enthousiasme. Elena s'appuya contre le regardant avec un sourire ses pensées. De reverend verse, le prox verse led tension à la barre des témoins. Et la force inebrain la belle qu'elevate, puis auprès du duc et dsa propre, de acute termination. La souvenir des recanements, des hommes, et de la paire, qu'il avsa. De Louise inculca, subsisted encore, mais il n'avait plus de pouvoir sur elle était restée ferme. Avait reposed et avait gagné alors que la duc terminate son repas del tapatovas, lsat luz caressant, la main el seganula. A nouveau caressant sa fourrure toisi tu ate mon heroes. Duc, tu ita mis quittes conde j la plus besoin de toi jerez fate que sans toi. Eleanor s'est déplacée dans le salon au l'abordement silencio du soir. S'est installé author del sinfinger. Dans son, faut-il préférer Enrique, par la fenêtre la rue Benny de la Douce, lua des lampadaires. Citate la même rue. Autout citate pasmes, ce Sawyer citate, differemplis.com, plus nsecurity.com cla tempate et ten finpassi, ses pensis, se turnrententarienta, a ceq la preuve, Louis avid operi, l'attaque avait et undularu rappel de la leda, qui persistate encore existate dans le monde, des préjugés et des préjugés qui en hada scient, des gens comesses hams, mais thella, Louis avait, aussi rappel la force mim, le courage de défendre ce qui est mim lorsque, les chances semblantes mantables, el pensate à l'épreuve des motzels avait parle dans cette salle d'audience ils, n'étaient pas seulement pour ils, étaient pour tous la personne qui est renvoyée, et sous-estime ou des humanis, les competences du jury la verdict devait être nan, seulement pour elle, mais aussi pour l'idq les gens.com el containent, et que la justice pouvait prévaloir, while le duc lui donna un nouveau coup de main, le tyrant des ses pensis, el lui saurit, sa présence était un rappel réconfortant qu'elle n'avait affronté tout la soul, il avait et son protecteur, son ally et son ami, malgré que tu mérites un pel plus, dit-elle en se levant et en récupérant un nouveau jour. El Louis avait acquitté une corde solide avec des nudes au dos. Extrematesquel chose dans l'équal duc pouvait enfoncer ses dents sans la déchira en quelques secondes. Elle la lui lanka et il se jeta de avec enthusiasme, remuant la queue alors qu'il la portait à son endroit préféré. Ilana la regarda jouer, son sourire grandissant as maret ka et bien plus encore, mon garçon plus tard alors que la soirée avant qu'elle la récupéra sa les et ouvrait la porte d'entrée. Les frais de la nuit l'accueillit bondit, assess quittes prat pour leur promenade. Elle attacha la laisse à son collier et sortit, dans la calme, dans la rue la carte semblait pas, l'attention était le père qui l'avait autrefois. Intach etient décimés remplaces par un sentiment, dicamer les mêmes voisins qui avaient autrefois ferme, les uava offered des mots de soutien épres le changement du prox Illinois. Pensini c'est pa produit du juro lendemain, mais elle commence pas de petits pa alors qu'il marquient Eleonora sortirisa a savarua le moment o les e toils den hot semblant plus brillantes l'air plus frais, elle se l'égard libéra de la colère et de la peur, qui l'avaient accabli le voyage avait thella et long.
Mais thella Louis avate, opri quelque chose qu'elle pour toujours, à savoir face c'est l'injustice, Aussie intimidant swale, en valate toujours la peine. JTTL en coup, Doyle and Busta Duke, Cesarales, c'est dresserant alors, qu'il trottet, quitte del il était plus qu'à simple chen, il était son partenaire de résilience, fidèle gardien, elle se pencha, pour lui caressa la tête, essa voix, douce mais calmant tout I rabine, duc va mieux cubine alors, qu'il tournient la coin et entrant chez eux. Eleanor sentit un profond sentiment de gratitude envers duc pour le système judiciaire qui avait travaillé et pour sa propre force inflexible. Il avait les ténèbres emsbul et sorti de l'autre quitte plus forte si soya. Il se reposserient, mais demain il se révéleront. Dans un monde unpelled plus lumineux ensemble ils sont entes. Dans leur maison laissant la passe, la promesse de la paix. Duc s'installe dans son indroit préféré pres duc nape, son nouveau jouet entres pats tandis qu'Eleanor s'enfonçait dans sa chaise avec un soupir de contentement, la bataille était terminée. Mais la veille qu'il avait reconquise, s'étendait devant ou plein d'espoir.